raw facts and figures. So in here advanced one we are telling in Azure. Here in the Azure what the data will do here. Okay, what the data will do here in Azure. And please remember this, the blindly thing. So here it is happens in Azure. Okay, in Azure data refers to any from of digital, okay, digital information. Okay, it is not getting any outside information and all the things, only it will understand the machine level understand and the boolean things. What is that machine level language will understand the system? That will be zeros and ones. So here it will understand only the digital information only. It will not get any physical information as well. Okay, and it can store this information that will be stored can be stored, process, how the processes happen in the data, the processed and analytics, analyzed or transfer. Data will transfer using Azure services. Okay, so Azure services. Okay, so in the data Azure will happens. అండ్ నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాము, నార్మల్గా అయితే డేటాని మనం స్టోర్ చేయడానికి నార్మల్గా పెద్ద ఫిజికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అవన్నీ మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ Azureలో జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనం యూజ్ చేసి దీంట్లోని మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత డేటా అయినా సరే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కంప్లీట్లీ ఏంటిదంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అయితే కాదు, మనం బై చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఎంత డేటా అయినా సరే ఈ స్టోరేజ్ అనేది చేసుకుంటాం. మనకి ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఇది క్లౌడ్ వస్తుంది కంప్లీట్లీ. వీ హ్యావ్ ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ హియర్, దట్ విల్ బి ద జీసీపీ అంటే ఏంటిది? గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ జీసీపీ, అండ్ AWS Amazon web services. Okay, next this is Azure means this will be the Microsoft. Okay, Microsoft Azure, these all are Microsoft. Okay, Microsoft Azure we will call it this one. Okay, and here we have the how many types of, this is the important questions, and here it will be, this will be involves into the structured, this all the data will be involves into the structured data, structured, semi-structured, okay, and unstructured. Already you know how it will happens. Okay, so this will be the semi-structure. Here one more thing it will happens, please see here, the data will be so here what happens means the data will be, we have the structure, right? Here structure means what happens, we have the columns, rows and columns like this only, right? Rows and columns. This will be the structured, we call it as. And semi-structured what happens,
semi structure like a key pair values. Key pair values. Okay, here key pair values means what happens, like a JSON object type. So what is JSON object here? Here you are assigning something here. This is the object. You are going to here writing something, the name. Here this is the key we will say. Okay, and after that you are assigning the value here, like a Jayashree. So this will be the key pair values. Suppose it is age. You are not using any string formats here. Directly you are taking age here, right? And after you can take any skill. Here you will use like this, right? Python. So like this it will be used. And CSV file. How the structure will be there in the CSV file? Like a Excel only. So the CSV file will be Excel type only. And here the data will collect the semi structure only. So after semi structure it will be there in a structured format, and first the data will be collected into unstructured. Unstructured means what? The chunk of data will be collected here. The chunk of data means what? It will be not there in the formatted type. ఓకే, ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి డేటా వచ్చేది ఏంటి అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్లోనే డేటా అనేది వస్తుంది మనకి. ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్లో డేటా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది మనకి అసలు అర్థమే కాదు. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ డేటా అనేది ఒక జంక్ ఫార్మాట్ టైప్లో ఉంటుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే మనం సెమీ స్ట్రక్చర్లోకి డేటా అనేది కన్వర్ట్ చేస్తాం. అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అని అంటే కీ పేర్ వాల్యూస్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. కీ పేర్ వాల్యూస్లోకి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మనకి కొంచెం అర్థమవుతుంది నార్మల్గా అయితే. తర్వాత మళ్ళీ డేటా అనేది ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా అవుతుంది అని అంటే స్ట్రక్చర్లోకి అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఎలా చేసుకుంటాం? కాలమ్స్లోకి, రోస్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్ గైస్? సో క్లియర్గా అర్థమైందా స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ డేటా? Any doubts here? Any doubts, guys? మ్యామ్ ఒకసారి అన్స్ట్రక్చర్ చెప్తాను. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మనకి ఏమవుతుంది అంటే డేటా అనేది జంక్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అంటే ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్గా మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రంట్ ఎండ్, ఓకే, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకేనా? ఈ రెండిట్లోంచి వచ్చే డేటా అన్స్ట్రక్చర్డ్గానే ఉంటుంది యాక్చువల్గా. అంటే ఏంటిది అని అంటే మీకు ఒక ఫార్మాట్లో చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మా, ఇది యూజర్ ఫామ్ అనుకుందాం, ఫామ్. ఓకేనా? ఇది ఒక ఫామ్. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది ఒక పాస్వర్డ్. దిస్ ఈజ్ వన్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాగిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు ఫస్టే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉంటారు. సైన్అప్ ఇస్తాను ఇక్కడ, ఇది ఒక సైన్అప్ అనుకుందాం. ఒకవేళ మీరు రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే ఇందులోకి వెళ్ళి రిజిస్టర్ అయ్యి తర్వాత లాగిన్లోకి అవుతారు. అవునా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ జయశ్రీ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నారు మీరు. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సంథింగ్ 1 2 3 అనేది ఇస్తున్నారు, 1 2 3 4 అనేది ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? యు ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ లాగ్డ్ ఇన్ హియర్. ఇక్కడ లాగిన్ అయినప్పుడు ఈ డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్లో స్టోర్ అవుతుంది. బ్యాక్ ఎండ్లో స్టోర్ అవుతుంది. అవునా? ఇట్ విల్ స్టోర్ while you are going to clicking on here, it will store as a backend here. And what happens? Data first data will be stored unstructured only. ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే జంక్ డేటా లాగా, అంటే ఇలా స్టోర్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇలా స్టోర్ అయిపోతుంది. సో మీకు అర్థమవుతుందా ఏది పాస్వర్డ్ ఏది యూజర్ నేమ్ అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ మీకు?
Are you understanding which one is suppose it will be store the data, which one is password and which one is username? Are you understand here? No, right? yes ma'am. అర్థమవుతుందా అభి? ఇప్పుడు డేటా అనేది ఇలా స్టోర్ అవుతే మనకు అర్థమవుతుందా? అర్థం కాదు. కాదు సో మ్యామ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే తర్వాత ఏమవుతుందంటే సెమీ స్ట్రక్చర్లోకి స్టోర్ అవుతుంది డేటా అనేది. ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. సో ఇక్కడ ఏం స్టోర్ అవుతుంది? యూజర్ నేమ్. ఓకే, సో యూజర్ నేమ్ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ కీ. ఓకే, సో వాల్యూ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దట్ విల్ బి వాల్యూ విల్ బి జయశ్రీ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ password also key here. Here 1 2 3 password. ఓకే, సో ఇలా స్ట్రక్చర్లోని ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇలా స్టోర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? లైక్ దట్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ద స్టోరేజ్ ఇస్ హ్యాపెన్స్ హియర్. సో ఇది ఏంటిది? దిస్ విల్ బి ద సెమీ స్ట్రక్చర్డ్. ఇది అర్థమవుతుందా ఎలా స్టోర్ అయితే అయింది అని చెప్పేసి నార్మల్గా? ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్డ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే డేటా స్ట్రక్చర్డ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, password, username and password. So here what happens, it is in a tabular format and here Jayashree and 1 2 3 4. ఓకే, సో ఇలా రాస్తే అనేది ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అవునా? Are you getting my point? Yes ma'am. This will be the structured. So how the data will be stored? Unstructured, semi-structured and structured. Are you getting my point? Yes ma'am. Yeah. అక్షయ్ అర్థమైందా? yes ma'am. అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి, ఓకేనా? మనం బిగినింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ, అసలు ఏంటో కూడా తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాం. సో we have different types of structures in the tabular format and how it will be we will see. I'll give a small definitions on that. So here data types will be the here structured. So structured means it will be there tabular, okay, and relational data. Okay, so example, you can take example here, that will be SQL. Already we have taken that one, SQL in the tabular format only, right? While you are going to executing that query, query will be converted into tabular format. So that will be the rows and columns as well. And after that databases, it will be stored in a databases also. And after that tables and files, CSV files also in the tabular formats only. And next what we have, semi-structured. Okay, here the semi-structured means what happens, data with tags or keys. We are using the key pair values over there, right? Tags and keys and flexible formats it will be happens. Okay, and after that it will be there in the example. How it will be means, that will be JSON files and XML files. Okay, next unstructured data means
it will not understand like a raw data type only. Okay, raw data without structured and without predefined, pre-formatted. Okay, example you can take here. Images, videos and PDFs. Okay, like that. ఇవి అర్థం చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అడిగినప్పుడు జస్ట్ ఇవి డెఫినేషన్స్ చెప్తే ఫాస్ట్గా సరిపోతుంది. స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ టేబులర్ ఫార్మాట్స్ అండ్ రిలేషనల్ డేటా. ఓకేనా, లైక్ దట్ యూ కెన్ సే. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్, రైట్? నెక్స్ట్, and coming to Azure services. What are Azure services we have? And we have the Azure services like Azure blob storages services. Okay, Azure services means we will use that services furtherly. నెక్స్ట్ హౌ ఇట్ విల్ బి యూజెస్. ఎజ్యూర్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటిది అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఎజ్యూర్లో ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం అనేది, ఒక డీబీని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాము, ఒకవేళ బ్లాబ్ స్టోరేజెస్లో దాంట్లో పీడిఎఫ్స్ ఫైల్స్ అనేవి ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాము అనేది ఎజ్యూర్ సర్వీసెస్లో మనం వాడతాం. ఓకేనా, ఒకటి డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎలా చేస్తాము, డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా చేస్తాము ఒక ఎజ్యూర్లో, ఒక టైం షెడ్యూలింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది అంతా ఈ ఎజ్యూర్లో మనం ఈ సర్వీసెస్లో మాత్రమే చూస్తాం మనం. ఓకేనా, దట్ విల్ బి ఎజ్యూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్. ఓకే, ఎజ్యూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ ఆల్సో వన్ service. Okay, so here we will use in Azure blob storage, that will be the store files. We will store files. Backups also we will use here. Backups and logs and medias means as well audios and video files also we will save here. Okay, next, Azure data lake. Okay, here Azure data lake storage also there. Okay, this is also one type of service. And here we will use here the big data processing. How the big data processing happens here. Okay, big data processing. And what is big data processing? Here we will use actually in the general way. I'll tell you the one question. Just a moment more. Here in the generally the big data we will use processing in the format that will be healthcare. In healthcare we will use that. The data will be so much, right? In healthcare, finance departments, finance and social media, like that applications we will use the big data. Okay, in the Azure data lake storages. Are you getting my point? I didn't understand what is data lake. Here data lake means we will optimize for analytics. Data lake means, okay,
Means what we will analyze data. In the general way, wait a second. I'll here just data lake means here the data lake means it will a data lake is a centralized storage. It will allows all types of data. वो क्लास आगिंदिगा My voice is audible to you all? Yes. Yes, ma'am. Yeah, my power cut is there, power issue is there. I'm joining with my mobile hotspot. If it is not clear, please tell me, okay? So here the data lake means all the types of data will be allowed here. And one more thing, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఎజ్యూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజెస్లోని ఎజ్యూర్లో తీసుకోదు. బట్ డేటా లేక్లో ఏంటిది అంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది తీసుకుంటుంది. లైక్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా, లైక్ హౌ ద టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ విల్ యాక్సెప్టెడ్ మీన్స్ స్ట్రక్చర్డ్, ఓకే, అండ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్, semi structure also accepted here. Okay, this is clear? Means in block storage what it will accept. Blob storages means will accepted means the media. అంటే ఎలాంటి బ్లాబ్ స్టోరేజెస్ అంటే ఏంటి అంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద బ్లైండ్లీ థింగ్, వీడియోస్ అండ్ ఆడియోస్ అనేవి బ్లాబ్ స్టోరేజెస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, వీడియోస్ అంటే వీడియోస్, ఆడియోస్ అండ్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ బ్లాబ్ స్టోరేజెస్లోకి కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోతాయి. దీంట్లో క్వేరీస్ అనేవి మనం స్టోర్ చేయం. అంటే ఏంటిది, నార్మల్గా ఇన్ ద జనరల్ వే నార్మల్లీ వీఆర్ స్టోరింగ్ ద క్వేరీస్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అండ్ ఆల్ ద క్వేరీస్ వీ విల్ స్టోర్, అండ్ హౌ ద డేటా అండ్ నేమ్స్ and passwords and all the things we will storage one field. Okay, and in the blob storages we will store types of images and audios, videos, and we will store in the blob storages. And in the data lake we will store the three types of structures data, that will be unstructured, structured, and semi structured data will be stored here. Are you getting my point now? yes. Is there any doubts here until here? Guys, until here you have any doubts? Can I repeat once again? Guys, You can continue. yeah, it is clear, right, everyone? Yes. Yes, ma'am. Akshay, Rohan, Yes, ma'am, it is clear. if it is not clear, please let me know here. Okay, and next సో బిగ్ డేటా అంటే ఏంటో కూడా అర్థమైందా మీకు? వాట్ ఈస్ బిగ్ డేటా ఆల్సో యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్, రైట్? Yes. Yes. What is big data means we have the largest social medias. So largest social medias like WhatsApp and Facebook, Twitter, and that
that data storage purpose we will use the big data. Okay, using healthcare, finance and all the things we will use the big data only. The small applications we will use the normal data as well here. Okay, and after that we have, Just your voice is breaking. yes, actually the power cut is there. I will complete it as soon as possible. Okay. Next, Azure. I'm This unable to also, see your screen. Screen is not coming. uh, I'm going to stop my, yes, the power is there coming. I'm going to stop sharing my screen. Wait. I will join again this session. Your voice is also not clear. Hello. Hello, my voice is audible, right? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now it is clear. Okay, now it is Now it's clear, clear. right? Okay, please let me know my screen is visible. Yeah, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And here, is Azure SQL data here. And here SQL, the data means it will use OLP models and business data. Okay, OLTP, OLTP and business data it will use for. And here OLTP means online transaction, online transaction processing. Okay, online transaction processing. Here this also one service that will be the OL sorry Azure Azure SQL database. Okay, this is also one service, so it will be used for only data OLTP and business data, so this will be used for. And after that we have Azure Cosmo DB, Cosmos DB. This is also one database only, and this is also one service on Azure. So DB, and here after that we will use IoT. IoT means what? Internet of Things, and real time applications. So in the Azure Cosmos we will use like that, and JSON storages is happens here. Okay.
JSON storages is happens. And after Azure table storage, Azure table storages, and here it will happen high weighted structures data only. Okay, high weighted data structures. High weighted structures data. Okay, until here you have any doubts, guys? And what is data, what is the data is happen in the Azure, and how many types of storages we have? And we have the three types of storages, that will be GCP, AWS and Azure. And after that, how many types of structures will it is accepted in data lake? In the data lake it is accepted the three types of data structures, that will be structured, unstructured and semi-structured also. It will be there in a centralized storage only. Okay, and what is the blob storages in Azure means? It will be accepted the media means what? Here the media means this will be the video and audio also, video and audio also accepted here. Okay, so what is the Azure Cosmos? The Azure Cosmos, Internet of Things, real-time applications and all the things will be accepted in the Cosmos DB. And in the Azure table storages, it is happen high data structures, high weighted data structures only will be accepted. Is it clear, everyone? Ma'am, what is high weight structured data? Here the high weighted structured means like very big applications is there, like that will be WhatsApp. It is very weighted application. You don't know what is front end and back end languages, technologies, you don't know, right, Dheeraj? No, ma'am. Here you can examples, you can take the high weighted data, Ma'am, it's like applications, ma'am. If like you can data, you can store the high weighted data like names, dates, phone numbers, customers database, like that. Like phone number is very weighted, phone number is weighted, and customers database is weighted. Customers database, why weighted? All the customers is while the application is there in the social media applications, number of people will be joining in that application, so it is weighted, right? ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఒక వెబ్సైట్ అనేది ఉంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్ అనేది ఉంది. ఆ సోషల్ మీడియాలో రోజు రోజుకి చాలామంది రిజిస్టర్ అవుతారు. ఆ డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా. సో అదేంటిది, అప్పుడు ఆ డేటా అనేది హై వెయిటెడ్ అయిపోతుంది కదా. సో హై వెయిటెడ్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఆ డేటాని అంతా తీసుకొని వెళ్ళి ఎజ్యూర్లో పెట్టి ఆ డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. దీంట్లోని ఎజ్యూర్ టేబుల్ స్టోరేజెస్లో. Dheeraj, it is clear, right? Like e-commerce applications. Okay, ma'am. E-commerce applications also very weighted. Daily the people are joining. Daily some people are registering here. E-commerce applications. Social media applications. Service-based applications. Okay? Service based applications also it is happen.